அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் கமலஹாசன் தமிழ் வழி ஆங்கிலம் மூலமா ஃபார் அண்ட் அகைன்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அதாவது என்னன்னா, இப்போ எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் இம்ப்ராம்ப்டு ஸ்பீச்னு ஒன்று இருக்குது. இம்ப்ராம்ப்டு ஸ்பீச்னு என்னென்னா, உடனடியாக நீங்கள் வந்து ஒரு டாபிக் ஃபார் ஒரு டாபிக் அகெயின்ஸ்ட் சைமல்டேனியஸாக பேசணும். ஸோ அதுதான் இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்டு. ஸோ இப்போ என்னன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கருத்து வச்சுருப்பீங்க, அந்த கருத்தை நீங்கள் வந்து சொல்லணும், அந்த கருத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் நீங்கள் பேசணும். ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இன்னைக்கு இன்டர்வியூஸ்க்கு தேவை. டிபேட்ஸ்ன்றது வேற, ஃபார் அண்ட் அகேன்ஸ்ட்ன்றது வேற. என்னன்னா, டிபேட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு 4 நிமிஷம் நீங்க பேசுறீங்கன்னா 2 நிமிஷம் ஃபுல்லா நீங்க வந்து அந்த ஃபாரா பேசிட்டு 2 நிமிஷம் அகேன்ஸ்டா பேசுவீங்க. இது அப்படி கிடையாது. அவங்க ஃபார் அகேன்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அங்க இருக்கிற ஜூரி ஆர் பேனல். நீங்க உடனே மாத்தணும். இது வந்து ஈஸி கிடையாது. இதுக்கு பயிற்சி தேவை. அதுக்காக தான் நான் இந்த வாட்டி இதை எடுத்தேன். ரீசன்ட் ஒரு சில இன்டர்வியூஸில், பிபிஓ இன்டர்வியூஸில் இந்த டெக்னிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த வாட்டி இப்படி எடுத்துருக்கோம். நம்ம சேனல்லே ஏற்கனவே நம்ம வந்து டிபேட்னு பார்த்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா பழைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த வாட்டி ஃபார் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் சைமல்டேனியஸாக எப்படி ஃபார் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் பேசுறதுன்றதை பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ முதல்ல ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம். அதை தமிழில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கலாம். So first topic, should a kid be forced to study when he or she does not want to? ஒரு குழந்தைய இல்லைன்னா ஒரு சிறுவனை இல்லைன்னா சிறுமி வாட்டவர் நாம் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணணுமா? அவன் வந்து அவனோ அவளோ வந்து படிக்க விரும்பாத சமயத்தில் அப்படிங்கிறதான் கேள்வி. ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார் பேசலாம்? ஃபார் பேசணும்னா கண்டிப்பாக சொல்ல தான் வேணும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு படிப்போட அருமை அந்த வயசுல தெரியாது, நம்ம தான் சொல்ல வேணும். அகெயின்ஸ்ட் அப்படி பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு படிப்பு மேல ஒரு வெறுப்பு வரும். அதனால அப்படி நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஃபார் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாம வந்து அவங்க நல்லதுக்காக தான் சொல்றோம். அதனால அவங்க காலப்போக்கில் புரிஞ்சுப்பாங்க. அகெயின்ஸ்ட் இதனால வந்து குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு மேலே ஒரு வெறுப்பு, ஒரு அவர்ஷன் வரும். அதனால அவங்கள நம்ம வந்து அவங்களோட மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து தான் நம்ம வந்து படிக்க வைக்கணும். ஸோ இதை நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்தேன். இதை எப்படி இப்போ நம்ம இங்கிலீஷில் பார்க்கறது. ஸோ ஷுட் அ கிட் பி ஃபோர்ஸ் டு ஸ்டடி வென் ஹி ஆர் ஷி டஸ் நாட் வாண்ட் டு? ஃபார் எஸ், வி ஷுட் ஃபோர்ஸ் எ கிட் டு ஸ்டடி because as a kid he or she will not understand the importance of studies. Against, no, the study should be voluntary and we should not force a kid to prepare for a studies or exam. For a kid will not know what is good or bad for them, for him or her, so it is imperative that we train them. Against, as a kid we need to understand that they will have their mood swings and we need to wait, and when they are in a good mood we need to make them read. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசணும். இப்படி தான் ஒரு உடனே ஒரு திங்க் கூட பண்ண டைம் இருக்காது. ரைட், செகண்ட் டாபிக் போகலாம். இஸ் இட் ஓகே டு ரிவார்ட் கிட்ஸ் வித் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வென் தே டூ வெல் இன் கிளாஸ்? ஸோ இதுக்கு ஃபார்னு பார்த்தா எஸ், நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா இனிமே வந்து தொழில்நுட்பம் தான் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தி. அகெயின்ஸ்டா பேசணும்னா இல்லை நம்ம பண்ணக்கூடாது, என்ன வந்து கிட்ஸ் வந்து அதுக்கு அடிமையாயிருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசணும். இஸ் இட் ஓகே டு ரிவார்ட் கிட்ஸ் வித் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வென் தே டூ வெல் இன் கிளாஸ்? ஃபார் அஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் awarding a kid with smartphones when they do well in class. It will be an impetus for them to further know about the technological advancements. Against, it will not be good for them because they will be addicted to such smartphones and they may not be able to concentrate on their studies. For smartphones are very useful for one to be very, very sound in
technological advancement. So kids are actually having very good understanding of these gadgets than us. So we can repose our faith in them and give them this opportunity. Against, at this age, we are not supposed to make them addict with these particular smartphones, which will be detrimental for their growth and thinking. Hence, it's not proper for us to award them with smartphones in the மாதிரி person. Okay, மூணாவது டாபிக் போலாம். With the focus on equality, should men and women have equal roles? For, of course, they should have equal roles. அதாவது கண்டிப்பா ஈக்குவல் ரூல்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான், அதுல இருந்து பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது. அகெயின்ஸ்டா பேசணும்னா இல்ல, ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து மென்னுக்கு இயற்கை ஃபேவரபிளா இருக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து விமனுக்கு இயற்கை ஃபேவரபிளா இருக்கும், அந்த மாதிரி பேசணும். ஸோ இதில் ட்ரை பண்ணலாம். With the focus on equality, should men and women have equal roles? Of course, yes, for. Of course, they should have equal roles. Men and women are born equal, and there should not be any discrimination between them. Against, no, it is not practically possible to have equality between men and women in terms of roles. There may be some roles which are more amenable to men rather than women, and vice versa. For, it will be gross injustice if we are going to differentiate between men and women for their roles. Against, although we say that men and women are born equal, there are certain activities which men can do and women cannot, and vice versa. So we need to respect that also. So in the mother. Next topic, do parents have a right to spy on kids? அதாவது பெற்றோர்கள் வந்து கிட்ஸ் குழந்தைகள் மேல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு அவங்கள அறியாம பார்க்கலாமா? ஸ்பை பண்றது, உளவாளி மாரி பார்க்கலாமா அப்படின்றது. பார்க்கலாம், ஏன்னா அது அவங்களோட நல்லதுக்காக தான் அப்படிங்கிறது ஃபார். அகெயின்ஸ்ட், பார்க்கக்கூடாது, அது ஒருத்தவங்களுடைய எப்படி சொல்றதுன்னா பிரைவசி, அதை வந்து பாதிக்கும், அவங்களுடைய பிரைவேட் லைஃப், அவங்களுடைய தனிமையை, அவங்களுடைய உரிமையை பாதிக்கும், இப்படி சொல்லணும். இது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம்? Do parents have a right to spy on kids? Of course, they have a right to spy on kids because parents know what is good for them and what is bad for them. Against, parents do not have any right to spy on kids. Not only parents, anyone else do not have any right to spy on the kids. It intrudes their privacy. For, parents are the best judges what their kids must have or what their kids must do. So we can repose their faith on the parents. It is for their own, the well-being of the kids, that the parents do this spying, so that they don't, if the kids cross their limits also, the parents can immediately bring them back to normalcy. Against, not only parents, anyone else does not have the rights to spy on kids. They have their own lifestyle, they have their own childhood days, and we are not supposed to spy and create an animosity between parents and kids. Last topic, divorce. Who between parents and children is affected more? இது ரெண்டு விதமா பேசலாம். யார் வந்து பேரண்ட்ஸ்லயோ இல்லைன்னா வந்து குழந்தைகளையோ அஃபெக்டடா இருக்காங்க டைவர்ஸ்? We can say parents first. Parents are affected more because emotionally and psychologically they are disturbed. அவங்க தான் வந்து எமோஷனலா சைக்காலஜிக்கலா டிஸ்டர்ப் ஆகிறாங்க. சில்ட்ரன் வச்சு பார்த்தா சில்ட்ரன் ஆர் அஃபெக்டட் மோர் பிகாஸ் they cannot have their parents with them together. அதாவது ஒரு அப்பாவோடைய அம்மாவோடய சேர்ந்து இருக்க முடியாது, தனித்தனியாக தான் இருக்க முடியும். ஸோ இதை மாதிரி நாம தனித்தனியாக பேசலாம், அதாவது ரெண்டு விதமாக பேசலாம். ஸோ சிமிலர்லி இன்னொரு பாயிண்ட் பேசணும்னா பேரண்ட்ஸு see all said and done, their personal life is going for a toss, and definitely this will impact their morale. The children will definitely feel in small functions like
their annual day, sports day, and other things, when other children come with their parents, that their parents are not with them. So this will definitely affect their morale and motivation. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ரெண்டு தரப்பாகவும் பேச பழகணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி பிபிஓ இன்டர்வியூஸ்க்கு ரீசெண்டாக இந்த ட்ரெண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் எங்களை அணுகலாம். என்னுடைய நம்பரை நான் சேட்டில் அனுப்புகிறேன், வாட்ஸ்அப் நம்பர், நீங்கள் அணுகலாம். அதே மாதிரி வேற ஏதாவது இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணனாலோ, ரெஸ்யூம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணனாலோ, குரூப் டிஸ்கஷன் எதுனாலும் நீங்கள் எங்களை அணுகலாம். அடுத்த வாரம் வேற ஒரு காணொலியோடு சந்திக்கலாம். அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம்.